Good afternoon, everyone. Okay, is the audio clear? Okay. There problem nullale. So little bit connection issues ഉണ്ട്. Connection വളരെ slow ആണ്. Network വളരെ slow ആണ്. Networkന്റെ signal strength വളരെ കുറവാണ്. In between, if you are facing any delay എങ്ങാനൊക്കെ face ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക. Even I am getting your response very delayed. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് വളരെ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. So, can we begin our today's session? Yeah. So, everyone present? Yeah. Okay. So, let's begin. So, in the last class, we have completed discussing our asset valuation, investments, property, plant and equipment, intangible. അതിലെ intangible assets and property, plant and equipment ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Investments we have already completed in the previous class. So today we will be working out our problems from investments, property, plant and equipment and intangible assets. ഇതിൽ നിന്നുള്ള problems ആണ് ഇന്ന് work out ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. So can we begin? Okay. I hope you could see the questions. Okay. So റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തിയറി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ. വി ആർ ഹാവിംഗ് 58 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. സോ ലെറ്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട്. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 58ഉം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സിമിലർ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So let's check it. And after this, including asset valuation, I will be providing you the entire questions or PDF ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. Okay. I haven't forgotten that previous മുമ്പത്തെ മറന്നിട്ടില്ല. So I will be providing you along with this asset valuation question. So our first question. On September 1, 2013, for 4 million cash and 2 million notes payable, Norbent Corporation acquired the net assets of Chisholm Company, which had a fair value of $5,496,000 on that date. During the December 31, 2015 year-end audit, after all adjusting entries have been made, the goodwill is determined to be worthless. The amount of the write-off as of December 31, 2015 should be. So, എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? On September 1, 2013, this Norbent Corporation has acquired the net assets of the Chisholm Company. Etra price for 4 million cash and 2 million notes payable. Yeah. Total consideration which the Norbent Corporation has paid the Chisholm Company is 4 million in cash and 2 million as notes payable. So totally 6 million. And what is the fair value of the Chisholm Company's net assets as on that date? It was 5,496,000. So, Norbent Corporation is actually paying extra. അവരുടെ ഫെയർ വാല്യൂനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പേ ചെയ്യുന്നത്. During the December 13, 2015 year-end audit, after all adjusting entries have been made, the goodwill is determined to be worthless. The amount of the write-off as of December 31, 2015 should be. So, at the year-end, when on December 31, 2015, the year-end audit has been undertaken, the goodwill is determined to be worthless. There is no value for the goodwill. So what should we do? If the goodwill is determined to be worthless, we have to write off the goodwill. We have to impair the goodwill. So what is the amount of goodwill to be impaired? So before finding what should be the impairment loss, first of all, we have to find what is the amount of goodwill. എങ്ങനെയാ goodwill നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? How can we find the goodwill? Do you have any idea? What we paid minus the net worth. Right answer, Krishna Priya. Yes. Goodwill
So goodwill is equal to the purchase consideration paid. The excess of the purchase consideration over the net worth is what is called the goodwill. Purchase consideration less net worth. So what is the purchase consideration? Total purchase consideration is $6 million. 2 million in notes payable and 2 million in 4 million in cash. So total is 6 million minus the net worth is 5,496,000. So tell me what will be the amount of goodwill? എത്രയായിരിക്കും? 6 million minus 5 million, yes, 496,000, which is $504,000. So the goodwill that is shown on the balance sheet of the Norben Corporation would be 504,000. So what should be the amount of goodwill to be written off? എത്രയായിരിക്കണം നമ്മൾ goodwill write off ചെയ്ത് കളയണ്ടേ? Option A. Let's check for it. Option A. That's the right answer. So till that day there is no information provided as there is with respect to reduction in the value of the goodwill. In the 2015 year end or adjusting entries when audit has been undertaken, this goodwill seemed worthless, which means that the goodwill which is reported on the balance sheet as 504,000 and it seemed worthless means they have to write off the entire goodwill. So the write-off amount would be the value of the goodwill itself, which is 504,000. Clear? What is just read out the explanation? When Norbent acquired Grisholm, the goodwill on the transaction was 504,000. This is calculated as the difference between the amount paid and the fair value of the net assets received. Goodwill is not amortized but is rather checked for impairment at the end of each period. As there is no indication that prior to the 2015 audit that the goodwill was impaired, the entire 504,000 will need to be written off in 2015. So we are not provided with any information that there is any reduction in the value of the goodwill before 2015. So the entire amount of goodwill must be written off. Clear? Clear? Okay. So can I move forward with the next question? Okay, moving forward. So let's read out the question. International Industries Incorporated purchased a laser additive manufacturing 3D production machine for $900,000. The machine was expected to have a life of 10 years, but the expected life of the laser component of the equipment was only 5 years. The cost allocated to the laser component was $220,000 with a residual value of $10,000. The cost allocated to the main part of the machine was $680,000 with a residual value of $20,000. Both the laser and the main part of the LAM machine are being depreciated using straight line depreciation. Okay. At the end of years, International Industries replaced the laser at a cost of $250,000. No residual value was assigned to the replacement laser. The original laser was sold for $2,000. International Industries used IFRS for its financial reporting. After the original laser was sold and the replacement laser installed, what was the revised carrying amount of the LAM machine including the laser? So this question is a little bit different. Here, this company purchased a LAM machine, or production machine, for what? For 900,000 units. So the entire life of the machine is 10 years. But your machine, your laser additive manufacturing 3D production machine, machine 10 years, but there is a component, laser component. Another component that is 5 years. That's 5 years. So actually,
the asset is having two components. Two components and one machine partum, one laser partum. This machine is having 10 years, but the laser component is only having useful life of what? 5 years. And the cost of this laser component is 220,000 and its residual value 10,000. Main part of the machine cost is 680,000, residual value 20,000, both depreciated using the straight line depreciation. So if you are provided with an asset and its component parts and അതിന്റെ ഓരോത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും estimated life ഒക്കെ separately തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what we have to do is that we have to provide depreciation separately for each and every one. ഓരോന്നിനും separate ആയിട്ട് depreciation നമ്മൾ provide ചെയ്യണം. If separate cost, separate life, separate residual value is determinable, we have to provide depreciation separately. And at the end of 5 years, international industries replaced the laser at a cost of 250,000. So 5 years was the expected life of the laser component, and this international industries after 5 years is replacing this laser component at $250,000. No residual value was assigned to this replacement laser. പുതുതായിട്ട് replace ചെയ്ത laseriന് there is no residual value. Original laser was sold for 2,000. So the original laser, നമ്മൾ already purchase ചെയ്ത സമയത്തുള്ള laser, it was sold for 2,000. After the original laser was sold and the replacement laser installed, what was the revised carrying amount of the LAM machine including the laser? ഇനി ഈ മെഷീന്റെ പുതിയ carrying value എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ evaluate ചെയ്യണം. I have told you that if ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരു അസറ്റ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് and separate costs are provided for each and every component, what you have to do that you have to provide depreciation for this individual components, different useful life different patterns ഉള്ള ഈ അസറ്റിന് ഈ ഒരു കമ്പോണൻസിന് individually നമ്മൾ depreciation charge ചെയ്യണം. And we have noticed that this laser component is only having 5 years useful life, but the main machine is having 10 years useful life. So we have to compute the depreciation for this laser component as well as this main machine part separately. So do you have any idea how to compute? Moment. നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോയിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ റൈറ്റ്. എന്റെ വോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള മറ്റു നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ done. So let's compute the depreciation for the main machine part. Main machine depreciation നമ്മൾ compute ചെയ്യാം. So what is the cost of this main machine? Main machine cost എത്രയാ? Main machine 680,000 അല്ലേ? So the cost is 680,000. So depreciation നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചാർജ് ചെയ്യുക? Depreciable base divided by estimated useful life. What is depreciable base? Cost of this asset minus its residual value. Residual value എത്രയാണ്? For the main machine, the residual value is 20,000 divided by what is its estimated life? Estimated life is 10 years. So what is the depreciation? 680,000 minus 20,000 divided by 10. Yes, 66,000. It is $66,000. ഇതാണ് what the depreciation, straight line depreciation for a period. Next, ഈ ലേസർ കമ്പോണന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം.
So before going to that, when is this laser sold? നമ്മളോട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? When this laser, original laser was sold and this replaced with a new laser, അല്ലേ? Original laser വിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? At the end of 5 years. Right. At the end of 5 years, this original laser is having a life of 5 years. After 5 years, it is not having any carrying value. അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നും അതിനില്ല. So this original laser is actually fully depreciated. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ലേസർ വെക്കുമ്പോൾ the cost of that laser will be the carrying value. So we have to find the carrying value of main machine after 5 years. Carrying value after 5 years. അല്ലേ, കാരണം total carrying value will be the carrying value of the main machine and plus the carrying value of the laser component. So what is the carrying value of the main machine after 5 years? So its cost is actually 680,000 less. എത്രയാ depreciation? Periodic depreciation 66,000 അല്ലേ? ആ 66,000ൽ നിന്ന് എത്ര വർഷത്തെ depreciation കൊടുക്കണം? 5 വർഷത്തെ depreciation നമ്മൾ കൊടുക്കണം. So 680,000 minus 66,000 into 5 is what? 330,000. That is the total depreciation. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ remaining carrying value എത്രയാ? What is the carrying value of the main machine? 680,000 minus 330,000 will be 350,000. Yes. Okay, so we have got the carrying value of the main machine after 5 years. And the carrying value of the original laser equipment after 5 years is none because it is fully depreciated. 5 വർഷമേ ലൈഫ് ഉള്ളൂ. 5 വർഷത്തിന്റെ അവസാനം അത് fully depreciate ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാകും. So after 5 years, we are acquiring a new laser at a cost of 250,000. അപ്പൊ പുതിയ ലേസർ എക്വിപ്മെന്റ് അതിന് നമ്മൾ ഏതിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? $250,000. So what will be the total carrying value? What is the total carrying value after 5 years? It is equal to the carrying value of the main machine, which is 350,000, plus the carrying value of the laser new, which is acquired today. So the total carrying value would be 350,000 plus 250,000, 600,000. Clear? Clear, Aya? Let's check for option A. Okay. Under IFRS, if individual components of a large fixed assets have different usage patterns and or different useful life, the individual components are depreciated separately. The laser has a shorter useful life than the main machine has. Therefore, the laser is depreciated separately from the main machine. Yes. The annual depreciation charge for the main machine is 680,000 minus 20,000 divided by 10, 66,000. And the carrying value of the main machine after 5 years is 680,000 minus 66,000. Straight line and the period ഓരോ വർഷം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന depreciation same ആയിരിക്കും. So 5 years depreciation would be 66,000 into 5, 330,000. 680,000 minus 330,000, carrying value is 350,000. The annual depreciation charge for the laser component is annual depreciation charge is 220,000 minus 10,000 divided by 5, but 42,000. Carrying value of the laser component after 5 years is 220,000 minus 42,000 into 5, 10,000. A residual value തന്നെയാണ് നമുക്ക് carrying value ആയിട്ട് കിട്ടുക because it is fully depreciated. The sale of the origin, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല because 5 years is the useful life of this laser component. After 5 years, it would be fully depreciated if straight line method is used. The sale of the original laser will remove its carrying value of 10,000 and the installation of the new laser will increase the carrying value by 250,000. Thus,
The revised carrying value of the machine, including the new laser, will be 350,000 plus 10,000 minus 10,000 plus 250,000. So you may be confused with this 10,000 minus 10,000. എന്തുകൊണ്ടാണ് 10,000 carrying value എന്ന് പറയാൻ കാരണം after it is fully depreciated ഇനി എത്ര മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ residual value മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ residual value ആണ് പ്ലസ് 10,000 മൈനസ് 10,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ 10,000 വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ് റെസിഡ്യുവൽ വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ് when we are selling it സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ what we have to do we have to credit ആ 10,000 നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ എന്താ 10,000 ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റിമൈനിങ് അല്ലേ സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താം സോ ദിസ് 10,000 got deducted പ്ലസ് 10,000 മൈനസ് 10,000 നെറ്റ് എഫക്ട് സീറോ സോ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭേദം equal to 600,000 clear. Just a moment. Okay. Okay. Just ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ yeah just take 2 minutes read out the question very carefully understand the information again and നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിലൊന്ന് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം yeah. So moving forward with the next question. Yeah. So what is the final question? Which of the above should be classified as available for sale security? Available for sale security. So allocated contribution profits in December 31. Hello. No. No. It's not overdue. What happened? Just a moment. Can you hear me now? ഓഡിയോ ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലാന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലാന്നാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ voice is low. Just a moment.
ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാലോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വോയിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? And I currently speak, it's low key. Just a moment. ഒരു ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ടാണോ കേൾക്കുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് വോയിസിന്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത I'm currently speaking. I don't know whether it is the phone. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യമാണ്. വോയിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ ആണ്.
but we can't understand what you're saying. Just a minute. What do you mean? And we can hear you speaking. We can hear you speaking, but as you start to speak, your voice is becoming low. So that's what is the problem. Okay. And the maximum voice return from self-image because you can't be detailed. It's a playful number. But now, മാം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതെന്തോ വോയിസ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. It's not clear. Like മാം പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല. അതല്ലേ പ്രോബ്ലം. ഓരോ മനസ്സിലാ ജസ്റ്റ് ഓരോ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വോയിസിന്റെ ഇഷ്യൂ വരികയാണെന്ന് പറയാം. So can I move forward with the class? Not clear. So I'm just unmuting my audio for a minute. I will be back. Good. ഇല്ലില്ല മാറി. So is it okay? Can we continue the class? മര്യാദക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. So let's continue with our class. Yes. So this was the question that we will be discussing, right? So, and the ചോദിച്ചിട്ടില്ല, which of the above should be classified as available for receiving securities? Which one should be? Here we are provided with three types of securities, and we are asked to classify which of the above should be classified as available for sale securities. So what is available for sale securities? These are the securities which is not a trading security or held to maturity security. Trading അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ്
maturity. We are not having the intention to hold it till maturity. So that particular type of securities will be classified as available for sale security. Okay. FKT Corporation's assets on December 31, year 1 include the following. What are they? 1. US Treasuries acquired on October 15, year 1, which mature on April 15, year 2. FKT plans to hold the treasury bills until they mature because the company has no need for the cash earlier than the maturity date. 2. Shares of PF company. PF has been very profitable and FKT Corporation plans to increase its ownership in PF as it believes PF has strong growth potential. Third, bonds of ABC Corporation that matures in 3 years. These bonds will be sold as needed to meet NKT's current financing needs. Which of the above should be classified as available for sale securities? So, in the available for sale security, we classify it. Let's analyze each and every one. This US Treasury bills acquired on October 15, mature on April 15, year 2. So, after year 2, FKT plans to hold the treasury bills until they mature. അത് മെച്ചൂർ ആകുന്നത് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെച്ചൂർ ആകുന്നത് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Can it be classified as available for sale security? Available for sale ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Responses. Hello. Hello.